Okay, so ba bamba rena re leka go reka dikoloi re butsiwe gore re kgone kra koloi because of our qualify ka tsone re tlo ithuta gore re qualify bjang for reka koloi re tlo ithuta go aga credit profile. It doesn't matter gore na le 18, 24 or 50 years re tlo kgone builda credit e re dumelang gore reke ntho engwe le engwe. Alright, so a re thomeng ka o irang a re thomeng ka o lebella gore credit score ya rena gona nong e eme bjang mo linking e le mo tlase o ka kgona go download that credit score ya gago re tlo romela yona immediately. Okay, so mo tabeng e le o lokisa credit score gore re kgone reka koloi in 3 months time tla be re le ready for re ka reka koloi on ntho engwe le engwe re nyakang go e finance. Step sa mathomo ga e le gore account ya gago ke savings account a re thome ka o e upgrade pele dibanka tse ntšhi di tla o irela yona a ba ile o charger tšhelete ntšhi ya gore ba o upgrade le to credit card ne. So credit card e o thusa ka eng e change criteria e banka o lebellang ka yona, so banka e o bona as a rather more qualified person than how banka ka savings account. All right, and then the next thing er ka e recommenda gore o kry ke credit card ne. So credit card a re gore o tsie sekoloto e o kolotisa lo tse ntšhi tse le gore o feletsa go sokolla o di patela. No. Sekoloto sa about 1,000 rand at least ka kgwedi se leng gore o kgone go se patela ka nako go ka kgone go se patela at least 3 days before kgwedi fela gore e kgone booster credit ya gago ko credit bureau. Alright, and then cell phone contract at least data nyana e nyane phone fela e leng gore ya affordega o ka kgonang go e patela hantši e ba debit order, so tshwanetse make sure fela gore di debit order tsa go di rana pila for 3 months. And then ya B3 ke diaparo le yona e very strong go ka kgona e tseya hebile he ba ka re e patele ka letsogo ba kgona e patela fela 2 to 3 days before kgwedi fela e booster credit ya gago ka pele. So go irile di-account tse 4 tse di rana for at least 3 months ntho o ka irang gore o ka thoma o lebelela koloi re mo 2021 gona no, so o ka lebelela dikoloi tsa go thoma from bo 2018, 2019, 2020 tse o ka reng e sa le tse mphianyana. Why? Banka he ba o fa credit ba tla ba lebeletse gore koloi e o ka re sa le mpšha ge o ka ba le phosonyana wa palela go patela risk ya bona go tlase ka gore ge ba ka depositsa koloi ba tlo kgona go e rekisa back. And then re recommenda gape gore o reke koloi e leng gore at least debit order ya gago e ka ba minimum ya 25% ya salary ya gago, so ge e le gore gola at least 20,000 o ka reka koloi ya 5,000 ka kgwedi. So banka e bona e le responsible lending a ba bone o ka re o adima tšhelete le re ka tla ya go sokodisa for gore o e patele. Ke wa hape ka boshu ke tlo recorda hape di video tse di tlo rutang ko hae he le gore di khona o thusa ka something di share le family di share le dichomi ko hae ba khona o ithuta lo tsentši. Ke tlo recorda hape ka boshu se wena o ka sirang hona nong go re push subscribe button o ring a bell every time he recorda re tla romela di video. Ke leboge.